Hello, dear students. Welcome back to Sri Academy of Physics, your trusted place to learn physics easily and effectively. Before we begin, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Advanced Engineering Physics, Big Bang, Unit 1, Multiple Choice Questions. Question number 1. A tiny fundamental block which, when repeated in space, indefinitely generates a crystal is called unit cell. So, unit cell is a smallest block. By repetition of this, the entire space, it will generate the crystal structure. Rendo question. The number of lattice points in a primitive cell are, so primitive cell lo any lattice points untayamma? Only one. So primitive cell is a cell, it contains the atoms only at the corners, and entire cell it contains only one atom. Next, modo question. Atomic packing factor of simple cubic system is 0.68. Simple cubic system ki atomic packing fraction anta 0.68. Nalgo question. All sides are equal and crystallographic axes are, all sides are equal and crystallographic axes are perpendicular, then the shape is called cube. Next, either question. The planes 110, the planes 111, 222 are parallel to each other. So, these planes are parallel to each other. Or question. For a cubic system, if A is the lattice constant, then interplanar spacing for the lattice 100 is, manaki interplanar spacing formula D is equal to A by under root h square plus k square plus L square. This is formula. So, A by Miller indices antichadu 1 square plus 0 square plus 0 square kada. So this value is equal to A. So answer emani D. So edo question, twin boundary is a surface defect. నేను ఇచ్చే మెటీరియల్లో ఆప్షన్ బి అని ఇచ్చానమ్మా, రాంగ్ అది. ట్విన్ అండ్ టిల్డ్ బౌండరీస్ ఆర్ surface defect. Burger vector is to indicate the magnitude of line defect. Next, 9వ question. A pair of cation and anion missing from the ionic crystal leave the vacant is called, దాన్ని ఏమంటాం, Schottky defect. Next, 10వ question. In Debye-Scherrer method of X-ray diffraction, the sample is used as powder form. The sample is used as powder form. Next, 11వ question. అంటే మనం ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్లోకి వెళ్తున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ద కండిషన్ ఫర్ బ్రాగ్స్ లా ఈజ్ 2d sin theta is equal to n lambda. 2d sin theta is equal to n lambda. The surface defects are two-dimensional defects. Surface defects అనేవి two-dimensional defects. The magnitude and direction of displacement are defined by a vector is called Burger. Burger అని చెబుతారు, Burger vector. Next, all equally spaced parallel planes are have the same Miller indices. Same Miller indices. Same Miller indices. Schottky defect and Frenkel defects are comes under point defects. Schottky and Frenkel defects are comes under point defects. There are 7 basic crystal systems. Next, the coordination number of BCC is 8. Coordination number ante the number of atoms which are equidistant to the reference atom. దాని coordination number అంటాం. Next, the total number of space lattice possible are 14.
ఎన్ని స్పేస్ లాటిసెస్ ఉంటాయమ్మా? 14. A plane parallel to a particular axis, then Miller indices value becomes 0. సో మిల్లర్ ఇండిసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 110 ప్లేన్ అన్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇట్ కట్స్ x యాక్సెస్ at 1 unit, y యాక్సెస్ at 1 unit and parallel to z యాక్సెస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The intercepts are a, 2b, 3c, then Miller indices value is. సో మనకి ఇంటర్సెప్ట్ రేషియో ఎంతమ్మా? 1:2:3. Take reciprocals. 1/1:1/2:1/3. LCM ఎంతమ్మా? 6. సో 6 into 1/1:6 into 1/2 6 into 1/3. Right. So this is 6:3:2. So the Miller index is 632. Miller indices value ఎంతమ్మా? 632. Advanced Engineering Physics, Mid-Bank, Unit 2, Multiple Choice Questions. Existence of matter waves was first experimentally demonstrated by Davison and Germer. In Davison and Germer experiment, the first order diffraction maximum is observed when the angle between the incident and refracted ray is entamma 50 degrees. So at angle 50 degrees, voltage 54 volts is observed, a special property. Wave function for a particle must be normalized because the particle must be somewhere. Right. Nalgo question. If E1 is the energy value of the ground state of electron in one-dimensional potential well of length L, the energy of the first excited state is. So ground state value E1 అయితే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 4E1. జోన్ థియరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై. జోన్ థియరీ గురించి చెప్పినవాడు బ్లాచ్. ఇన్ కండక్టర్స్ ద ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? కండక్టర్స్లో ఎనర్జీ గ్యాప్ వాల్యూ 0. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్టికల్స్ మూవింగ్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీ హ్యాజ్ లాంగెస్ట్ వేవ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. సో మనకి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా h/mv. ఇది కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. సో మాస్ ఎవరికి తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి లాంబ్డా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. ఇందులో మాస్ తక్కువ ఉండే పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్. ద అన్సర్టైన్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. దెన్ అన్సర్టైన్ ఇన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బ్రోగ్లీ అంటే ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇచ్చాడమ్మా. డెల్టా వి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా వి? సో వినర్ డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఫార్ములా. సో డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ ఎం అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా? హెచ్ బై హెచ్ బై what is the value of delta x? Lambda into m. So this value is equal to v. Right. So this answer is velocity. Psi square is a measure of particle density. We do not observe the matter waves in heavy particle because so lambda is equal to formula h by mv. So if m is more than lambda value, it should be less. So the wavelength associated is very small. Next, when electron is accelerated by potential V, then de Broglie wavelength is root 150 by V angstroms or 12.27 by root V angstroms. ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ రాయొచ్చు. De Broglie wavelength of electron which has been accelerated from rest
ఆన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ 100 volts ఈజ్. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా 12.27 బై వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.227 యాంగ్స్ట్రామ్స్. నెక్స్ట్, the energy of the ground energy is 2 electrons. What is another energy of the first excited state? So 2 electron volts into 4 is equal to 8 electron volts. The Schrödinger time independent wave equation of free particle moving along x direction is dou square psi by dou x square plus 2m by h cut square E psi is equal to 0. So free particle ante potential energy value should be equal to 0. If the scattering power is 0, then the solid is called conductor. Scattering power 0 అయితే ఆ solid ఏమంటారమ్మా conductor. A wave associated with particle is called matter wave or de Broglie wave. Matter wave or de Broglie wave. Matter wave or de Broglie wave. According to Kronig-Penney model, the electron moves under a potential which in the form of a square wells, which in the form of a periodic square wells or array of square wells. Array of square wells. The probability of finding the particle in the entire universe is always equal to 1. So this is called normalization condition. What is Bloch law? Bloch law అంటే గుర్తుపెట్టుకున్నామా psi of x is equal to e to power of ikx into u of x అని రాయాలి. e to power of ikx into u of x. First Brillouin zone corresponds to k value extended from first Brillouin zone minus pi by a నుంచి plus pi by a దాకా ఉంటుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. If you like this explanation, please like, share, and subscribe to Sri Academy of Physics for more easy to understand physics videos. If you have any questions, drop them in the comments, we'll be happy to help you.